ওয়েলকাম টু btosacademy। আমরা এর আগের ক্লাসে ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ারের যে দুখানা 7 সাম ইন 15 মিনিটস এর দুখানা আমরা সিরিজ করেছিলাম। আজকের এই ক্লাসে আমরা যেতে হবে সেন্টার অফ মাস, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট টপিক ইন ক্লাস 11 অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেই সেই সেন্টার অফ মাসের আমরা আজকে জাস্ট থিওরি গুলো নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে, তাহলে ফার্স্ট যেটা আছে সেটা হলো হোয়াট ইজ সেন্টার অফ মাস। হোয়াট ইজ সেন্টার অফ মাস? সেন্টার অফ মাসটা কি? সেন্টার অফ মাস হলো কোন একটা বডি এমন একটা পয়েন্ট where we apply a force and body moves in translational motion। তাহলে সেন্টার অফ মাস এমন একটা পয়েন্ট, যে পয়েন্টে আমরা যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি বডিটার কি হয়, ট্রান্সলেশন মোশন হয়। ট্রান্সলেশন মোশন মানে কি, ইউ ক্যান অলসো সেট দ্য লিনিয়ার মোশন, এটা লিনিয়ারলি সেট করে। ধরো এখানে কোনো একটা বক্স আছে, আমরা এই বক্সের উপরের দিকে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে, বক্সটা নিচের দিকে পড়ে যেতে পারে। আমরা এই বক্সের এই নিচের দিকে যদি আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে বক্সটা কি হবে, উল্টো দিকে এখানে পড়ে যেতে পারে, দেয়ার ইজ আ প্রবাবিলিটি। কিন্তু আমরা এই বক্সের এমন একটা পয়েন্ট পেতে পারি, লেট দ্য পয়েন্ট বি RCP, এমন একটা পয়েন্ট, বা লেট দ্য পয়েন্ট বি CP, সেন্টার অফ মাস পয়েন্ট, এমন একটা পয়েন্ট, এখানে আমরা যদি কোনো একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি বক্সটা কি হবে, এটা ট্রান্সলেশন মোশন হবে। বক্সটা কোনো রোটেশন হবে না, জাস্ট ইট গিভস আস ট্রান্সলেশনাল মোশন। ওকে, চলো নেক্সট। নাও দ্য নেক্সট টপিক ইজ টু বডি সিস্টেম। আগে জানতে হবে এই টু বডি সিস্টেমটা কি। লেট দেয়ার আর টু পয়েন্ট and they are joined with a massless string or some massless some quantity বা কিছু একটা দিয়ে একটা এরা দুজন জয়েন আছে। তাহলে এই যে দুটো বডি যে সিস্টেমটা তৈরি করে এটাকে বলে হলো টু বডি সিস্টেম। ঠিক আছে, এই টু বডি সিস্টেম এর যদি আমরা কোনো একটা সেন্টার অফ মাস খুঁজে পাই, লেট দিস ইজ সেন্টার অফ মাস যদি হয়, তাহলে আমরা এখানে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই করি দ্য বডিতে কি হবে, এই পুরো সিস্টেমটা লিনিয়ার মোশন অর ট্রান্সলেশন মোশন হবে। ওকে, ওকে। নাও হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ সেন্টার অফ মাস ইন টু বডি সিস্টেম? দ্য RCM, লেট the mass of one body is m1 and position vector is r1. Okay, and the mass of second body is m2 and the position vector be r. Then the center of mass for this system RCM should be equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. Okay, so next হলো proof of this equation। তাহলে proof কি হবে, let there is a body m1
and this position vector is r1. This is a coordinate system, x-axis, y-axis, and there is a body is m2, and this position vector is r. Okay. তাহলে আমরা ধরে নিলাম let F1 be the external force acting on M1 and F2 be another external force acting on M2. Okay, and F12 be the internal force on M1 due to M2, and F21 be the internal force on M2 due to M1. এবারে ইন্টারনাল ফোর্স কি হতে পারে? ইন্টারনাল ফোর্স হচ্ছে এখানে যদি দুখানা মাস থাকে তাহলে তাদের মধ্যে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন হবে, এখানে যদি দুখানা চার্জ থাকে তাদের মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স হবে, বা দুখানা যদি ম্যাগনেট থাকে তাদের মধ্যে ম্যাগনেটিক ফোর্স হবে। এই ইন্টারনাল ফোর্সের ফোর্সটা কি হবে সেটা নয়, আমরা ধরে নিলাম F1 and F2, F12 and F21 are the two internal forces. তাহলে আমরা from Newton third law we can say that F12 is equal to minus of F21. Is it okay? Next, so the total force on M1, so the total force on M1 is F1 and F12. Okay, and the total force on M2 is F2 and F1. Okay, next হলো আমরা ধরে নিই let the initial velocity of M1 is v1 and the initial velocity of M2 is v2. Okay, তাহলে আমরা কি জানি F is equal to ma or F is equal to m delta v by delta t. তাহলে for M1 F1 plus F12 should be equal to M1 delta V1 by delta T1. Okay, and for M2 F2 plus F21 should be equal to M2 delta V2 by delta T. এবার if we add this equation 1 and equation 2 তাহলে আমরা কি পাবো? From 1 plus 2 we can get F1 plus F12 plus F2 plus F21 should be equal to M1 delta V1 by delta T plus M2 delta V2 by delta. Okay, চলো নেক্সট কি হলো? আমরা একটু আগে কি পেয়েছিলাম যে F12 is equal to minus of F21. তাহলে আমরা কি F12 plus F21 এর ভ্যালু কত হবে? 0. তাহলে
the sum of these two becomes 0. তাহলে f1 plus f2 plus 0, these two sum is equal to m1 delta v1 by delta t, m2 delta v2 by delta t. Okay. এবার if m1 and m2 আচ্ছা m1 and m2 are constant, তাহলে আমরা কি বলতে পারি, আমরা এই m1 আর m2 কে ডেরিভেটিভের ভিতরে নিয়ে যেতে পারি। তাহলে f1 plus f2 it gives us d m1 v1 by dt plus d m2 v2 by, okay, now f1 plus f2 আমরা ধরে নিলাম this is the f external, তাহলে f1 plus f2 is the total external force, আমরা f ext বললাম। তাহলে আমাদের কি হচ্ছে f ext is equal to del del t of m1 v1 plus m2 v2। তাহলে আমরা এই f ext এর ভ্যালু কি পাবো, del del t of m1 v1 means del r1 by del t আর v2 means del r2 by del t। তাহলে f external is equal to d dt of m1 r1 plus d dt of m2, okay। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, f external equal to d dt of m1 r1 plus m2 r2। তাহলে d dt of d dt it gives us d2 dt square। তাহলে f external is equal to d2 dt square m1 r1 plus m2। এবার আমরা যে টোটাল f external পেলাম, f external মানে কি, আমাদের এই যে সিস্টেমের যে মাস ইনটু অ্যাক্সিলারেশন, তাহলে m total into acceleration total is equal to del 2 del t square m1 r1 plus m2 r2. Is it okay? Then mt, what is the value of m of t, m1 plus m2, the mass of total system, and the total acceleration means d dt of v center of mass equal to d2 dt square m1 r1 plus m2, okay। তাহলে এখানে কি হলো, dvcm মানে আমরা আবার লিখতে পারি, আচ্ছা এখানে m1 আর m2 হলো কনস্ট্যান্ট, তাহলে এটাকে আমরা ডেরিভেটিভের ভিতরে নিয়ে চলে যেতে পারি, d dt of m1 plus m2 vcm should be equal to delta 2 del t square m1 r1 plus m2, হলো। তাহলে আমরা আবার এখানে লিখতে পারি d dt of m1 plus m2 vcm মানে delta rcm by dt which gives us del 2 del t square m1 r1 plus m2 r2, okay। তাহলে এটা কি আসছে, এটা আসছে এই m1 m2 টাকে আমরা যদি আবার এই ডেরিভেটিভের মধ্যে নিয়ে চলে যাই, তাহলে d dt of m1 plus m2 rcm should be equal to del 2 del t square m1 r1 plus m2 r2, okay। Next,
তাহলে ডিডিটি অফ ডিডিটি মানে ডেল টু ডেল টি স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে m1 প্লাস m2 RCM should be equal to del 2 del t square m1 r1 plus m2 r। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমাদের কি আসছে, এই দুটো থেকে আমরা বলতে পারি যে m1 plus m2 RCM is equal to m1 r1 plus m2 r। তাহলে আমরা এখান থেকে পেলাম RCM should be equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2। Okay, this is the proof of the center of mass position of two body system। Okay, now there are only two special cases। Special case number one, special case number one, সেটা হলো if m1 equal to m2 equal to m, then RCM is equal to mr1 mr2 divided by m plus m। তাহলে mr1 plus r2 divided by 2m, mm cancel করো, তাহলে RCM should be equal to r1 plus r2 divided by 2। This is the value of RCM for m1 and m1 m2 equal to m, মানে দুখানা যে আমরা অবজেক্ট নিয়েছি তাদের মাস যদি ইকুয়াল হয়। নেক্সট কেস হচ্ছে স্পেশাল কেস 2। if RCM is at origin, আমরা যে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দেখেছিলাম তার RCM টা যদি অরিজিন হয় তাহলে আমাদের কি হবে, 0 is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2, which imply that m1 r1 plus m2 r2 is equal to 0। ওকে, তাহলে আজকের এই ক্লাসটা এই অবধি থাক। নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো সেন্টার অফ মাসের আরো বেশ কিছু ডেরিভেশন করব, তারপর ধীরে ধীরে সেন্টার অফ মাসের সাম করব, আবার ওই 7 সামিং 15 মিনিটস এর সিরিজ চলবে, তারপরে নেক্সট টপিকে যাব। ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করে দিও। ইন ডিটেলস কোর্সের জন্য আমাদের এই ডেসক্রিপশনে দেওয়া যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করুন।